Rồi, xin chào cả lớp. Hôm nay mình tiếp tục với video của bạn Son ha. À, mình nói sơ qua một xíu. Đợt trước khi mình dừng cái video của Son để học cái khóa PPC căn bản á, thì mình đang dừng ngang cái phần à, cutting bleeder ha, tức là các cái từ cắt giảm các cái từ khóa mà nó hút máu á. Thì hôm nay mình tiếp tục cái video tiếp theo, đó là video số 3 Big Data này. Các bạn chắc chịu khó xem lại các video trước của Son ha, để nói chung là mường tượng lại những cái kiến thức mà mình đã học. Bây giờ mình bắt đầu giữa chừng á, sợ mọi người nếu mà không có bắt kịp thì nó hơi khó hiểu. Trong cái video của bài mới này, Big Data này, thì cái bạn bạn này sẽ nói về chủ yếu là lý thuyết là nhiều, và nói chung là khái niệm. Có một số khái niệm nếu mà mình làm Amazon thì mình cũng có thể gọi là hiểu và mường tượng được, mà em xem qua cái video này thì nó cũng khá là hay, cho nên sẽ tổng hợp một số ý mà mình thấy là gọi là có ích cho mình ha. Video rất là dài, mỗi video của bạn Son đều tầm trên 40 phút hết trơn á, 53 phút nè. Hey everyone, welcome. It's Sean Smith with the PPC AMS Accelerator, and this is going to be the Nhưng first mấy video. mấy cái phần đầu này nó không có gì bạn nói lan man á, cho nên mình lướt qua nhanh ha. Cũng không có gì gọi là. Rồi mình tóm tắt lại xíu ha. Rồi mình có nghe cái lượt video này sẽ qua một lần rồi. Thì đầu tiên là bạn sẽ tóm tắt trong cái video này bạn sẽ nói gì. Thứ nhất là bạn nói về cái phần bit study, tức là nghiên cứu của bạn Son này về cái phần gọi là những cái mức bit, đánh 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 cược mức bit trên Amazon á. Thì cái này bạn 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 có được cái nghiên cứu này căn căn cứ vào những cái do bạn làm rất là nhiều tài khoản của khách hàng á, và sau này thì bạn đúc kết lại một số thông tin ha. Rồi sau đó thì từ cái nghiên cứu này thì bạn sẽ rút ra một số cái kết luận. Từ cái nghiên cứu này bạn sẽ đưa ra một số cái tình huống, và tình huống rất là khó khăn trong quá trình mình đặt bid, mình đặt cái phần bid PPC quảng cáo của Amazon á, và cái cuối cùng là à, làm sao để mà phân tích cái phần skill và keyword data này ha. It's not going to make sense because when we price products based on my study, um, Đây ha, đầu tiên vào ha, bạn bạn nói về sơ qua về cái phần nghiên cứu ha. PP Study Introduction này, tức là nghiên cứu, giới thiệu sơ qua về cái phần PPC này. Thì cái phần nghiên cứu này bạn dựa vào những cái account mà bạn đang quản lý cho khách hàng á, rồi tiếp tục với phần study analysis là cái phần phân tích những cái nghiên cứu này. Thì ở đây là bạn nói là chúng ta sẽ phát hiện ra, chúng ta sẽ tìm tìm ra những cái sự khác biệt rất là lớn giữa những cái sản phẩm mà có mức giá trung bình và những cái sản phẩm mà có mức giá cao ha. Ở đây khi mà bạn trong cái phần cái nghiên cứu của bạn này á, thì bạn sẽ chia ra hai loại sản phẩm. Một một loại là gọi là cái những cái sản phẩm mà có mức giá trung bình, và những cái mức giá có mức giá tầm cao ha. Đây gọi là cái nghiên cứu của bạn dựa, cái gọi là phân tích số liệu PPC của bạn dựa vào những cái tài khoản các khách hàng á. Thì tổng lược lại thì cái nghiên cứu này nó dựa vào cái gì? Những cái account của bạn tổng hợp lại là có khoảng tầm 1,2 triệu lượt click ha, 100.000 cái đơn đặt hàng, 100.000 order, và 167 sản phẩm khác nhau, 226 triệu lượt impression. 26 million impressions, and we looked at 167 products. And Rồi đây là cái mức dao động giá ha, mức dao động giá mà bạn đang nghiên cứu cái báo cáo này. Thì tại vì mình đang nói là 167 sản phẩm mà bạn đang quản lý cho khách hàng á, thì cái tầm giá nó dao động từ 9 đô la đến cái sản phẩm cao nhất là có giá trị là 396 đô la. here was the AOV or price range. For those of you guys that don't know the term AOV, it means average order value.
Ở đây bạn nói qua một cái khái niệm mình cũng không cần để ý đến nhiều đâu, nhưng mà cái video ở sau này á, nó sẽ có cái khái niệm gọi là AOV, gọi là Average Order Value, tức là giá trị trung bình của một đơn hàng ha. Một đơn hàng này ở đây thì có thể là một đơn mình sẽ bán được một sản phẩm chẳng hạn, hoặc là hai sản phẩm, hoặc là ba sản phẩm, hoặc nhiều hơn. Thì ở đây bạn đang tính trung bình giá trị đơn hàng, gọi là AOV. It's the, if you take sales and divide it by orders, that's your average order value. Thì ở đây bạn sẽ định nghĩa cái AOV, tức là giá trị trung bình của order này, thì bạn sẽ lấy tổng tổng doanh số ha, bạn chia cho tổng lượt order thì nó sẽ ra giá trị trung bình. And the reason it's an important metric is because it's different from your price, right? So if you're testing different price points, let's say you pull 60-day PPC data. And, within these 2 months, you've been, testing different price points. Well, if you use the most recent price point as, as a baseline, well, then it's not going to be as accurate. And so you'll want to take the sales and divide it by the orders, because that'll give you an average order value. This is a really good metric to have. It just makes your analysis more accurate. So the AOV, which is the average order value, range from $9. So the products here, the prices of the products range from $9 to $396. These are Amazon products. And this is the price range. Mức giá dao động là từ 9 đô đến 396 đô ha, và bạn sẽ căn cứ vào cái phần PPC report trên 60 ngày để download xuống. And here's side by side how it looks. Rồi ở đây mình nói sơ qua cho nhanh ha. Ở đây bạn căn cứ vào cái phần báo cáo của bạn ha, bạn sẽ chia ra cái cột bên trái của mình á, thì gọi là những cái sản phẩm mà có giá trị trung bình ha, tức là giá nó không có cao lắm, thì những cái sản phẩm này giá dao động từ 9 đô đến 46 đô. Cái phần bên phải của mình thì giá gọi là tầm giá cao ha, những cái sản phẩm mà có giá từ 51 đô đến 396 đô là giá cao nhất này. Thì ở đây căn cứ vào những cái báo cáo PPC report cho 167 sản phẩm, thì bạn đã list ra những cái số liệu thống kê này, so sánh số liệu thống kê này ha. Thì ở đây mình không cần phải nghe phần tiếng Anh, mình xem cái phần số liệu này mình nghe tiếng Việt cũng được. Ở đây thứ nhất là cái phần AOV, tức là Average Order Value, cái giá trị trung bình của một đơn hàng ha. Thì đối với lại là cái phần bên trái của mình á, tầm thấp, gọi là những cái sản phẩm tầm trung này á, thì đây là cái giá dao động thì mình không nói rồi ha, nó có sẵn là 51 đến 396 cho giá cao. Thứ hai là Weighted Average Order, cái này gọi là sao, bình quân giá quyền á, giá trị trung bình ha. Mình có 167 sản phẩm, trong đó là nó nằm ở phân khúc cao và phân khúc thấp, trong đó phân khúc thấp là nó nằm ở 949 đô đến 46 đô, thì giá trị trung bình của một đơn hàng theo như số liệu thống kê của bạn là khoảng tầm 21.14 đô. Còn đối với lại là sản phẩm giá trị cao á, thì giá trị trung bình một đơn hàng nó sẽ là 119.22 đô. Ở đây cái mức CPC nó sẽ dao động là từ 0.27 đến 2.03 đô cho cái phần những cái sản phẩm có giá trị trung bình này. Rồi trong cái phần CPC của phân khúc giá cao này thì nó sẽ dao động từ 0.15 đến 1.99. Rồi tiếp tục là gì? Giá trị trung bình của CPC, cost per click này, đối với những cái phân khúc thấp này là nó trung bình khoảng tầm 0.77, trong khi CPC cho phân khúc giá cao thì 0.36. Ở đây mình để ý có một cái gọi là một số liệu, một số cái điểm đáng chú ý như thế này. Mặc dù cái gọi là cái phân khúc giá sản phẩm cao này ha, giá trị đơn hàng rất là cao, nhưng mà bù lại cái phần mà gọi là cái số tiền CPC trung bình trả, nó cái khoản chênh lệch giữa giá cao với lại là giá thấp nó rất là ít ha. Ví dụ bên này thì nó dao động từ 0.27 đến 2.3, trong khi CPC range này của phần giá cao này á, nó chỉ dao động từ 0.15 đến 1.99. Rồi mình thấy cái phần CPC nó trả thấp hơn bên này nữa ha. Thì điều đó cũng đồng nghĩa là gì, cái giá trị trung bình CPC này nó cũng thấp hơn, nó chỉ có 0.36, mà nó bằng có một nửa bên này 0.77 ha. Mình nghe sơ qua xem một số có còn sót cái ý gì nữa không ha. So the AOV average range, which is the price range for the average price products, was between $9 and $46. The AOV range for the high price Chỉnh tốc độ nhanh xíu ha. Dạ, nhanh. products was between $51 and $396. So you can see, like, I'm kind of basically like $50 and under and $50 and above is kind of what I'm chunking these two into. And the AOV, so the weighted AOV average, which is, just the average, was $21.14 for the average price products. The AOV average was $119
for the higher price products. So pretty high price points actually. The CPC range was 27 cents to $2.03, and the CPC range for the high price products was 15 cents to $1.99. And then our weighted CPC average was 77 cents on the average price products and 36 cents on the higher price products. And I'm just going to run through the metrics, then I'm going to break them down for us and look at some observations. So don't get too overwhelmed with interpreting these numbers. Just make a mental note of them. The weighted CTR average based on impressions, I should have probably just put CTR maybe, but I'm so meticulous about everything. For average price products with 0.32% and 0.56% for the higher price products. The weighted conversion rate average was 14% for the average price products and about 1.5% for, this is CVR is conversion rate and CTR is click-through rate. And then the conversion rate range for the average price products was about 3.6% to 37.5%. And for the range for the higher price products was 0.52% to 5%. So we can see, that the conversion rates are generally lower for the higher price products. Rồi ở đây cũng không có cái gì đặc biệt quá ha. Bạn nói là khi mình xem qua số liệu này thì cũng không có nhất thiết phải là suy nghĩ quá nhiều ha. Bạn chỉ phân tích ra từ cái phần nghiên cứu của bạn thôi. Thì ở đây là gì? Click through rate ha. Giá trị trung bình của click through, cái tỷ số click through rate này dựa vào cái phần impression là 0.72, bên này là 0.56, bên này là 14.42 cho cái phần conversion rate ha. Conversion rate tỷ lệ chuyển đổi dựa vào lượt click này là 14.42, bên này là 1.44%. Cái bên này là gì? Gọi là conversion rate range, tức là cái tỷ lệ chuyển đổi nó dao động ha, từ 3.67 đến 37%, trong khi bên này là rất là thấp ha. Tại vì bên này cái phần giá trị nó rất là cao, cho nên cũng đồng nghĩa với việc là khách hàng ít sẽ có rất là ít khách hàng mua những cái sản phẩm giá cao này. Tỷ lệ chuyển đổi có 5%, dưới 5%. And here's the ACOS that we pulled, which is really interesting. The weighted ACOS average based on sales was 25%, and for the average price products, and for the higher price products, it was 21.22%. So really not much of difference here. Ở đây một cái rất là thú vị là cái tỷ số ACOS này ha. Ở hai cái sản phẩm này ACOS nó khác biệt không có nhiều lắm. Bên này là 25.26%, trong khi là 21.22%, khoảng cách không có nhiều lắm ha. 4-point difference. And so, that's a really interesting data point. And so let's go through the conclusion. So I kind of quickly went through the numbers here. I just wanted to intro you guys to the numbers, and let's go through some of the study conclusions. Rồi từ những cái số liệu bạn nghiên cứu đó thì bạn rút ra những cái kết luận như thế nào? So CPC conclusions. The average price and high price products have a similar CPC range. They have a similar CPC range. So you see the CPC range is 27 cents to $2.03 for average price, and the CPC range for the high price was 15 cents to $1.99. That being said, the weighted CPC average for the average price products was a lot higher than the weighted CPC average for the lower price products. And so, that's kind of, it tells us that the average price products probably have more competition than the higher price products. Rồi ở đây rút ra ha, average cái mảng phân khúc giá bình thường và phân khúc giá cao này nó có một cái mức dao động CPC tương tự nhau ha, tương tự nhau. Ở đây là 0.27 đến 2.3, thì bên này 0.15 đến 1.99, tức là nó sát nhau, không có sự khác biệt nào lớn. Tuy nhiên khác biệt nó sẽ nằm ở cái phần CPC trung bình này, CPC trung bình ha. Bên này là 0.77, thì tỷ số này nó hầu như là nó gấp đôi so với cái phần của bên này luôn là 0.36. Thì bạn giải thích điều này cũng hợp lý thôi, tại vì những cái sản phẩm giá cao này thì nó ít lượt khách hàng mua hơn so với sản phẩm bên này cái mức độ cạnh tranh rất là cao. Which makes sense because higher priced products are usually higher barrier to entry, and so there's a lot less competition. Thì thông thường những cái sản phẩm giá cao thì nó sẽ có nhiều cái rào cản kỹ thuật, nhiều cái rào cản an toàn hơn, cho nên là cũng sẽ có ít sale hơn ha, ít lượt sale hơn so với những cái phân khúc giá thấp này. Which makes sense because higher priced products are usually higher barrier to entry, and so there's a lot less competition. They're very difficult to sell. Cái sản phẩm phân khúc giá cao thường sẽ rất là khó bán ha, và nó cạnh tranh cũng ít hơn so với sản phẩm giá thấp bên này. ACOS conclusion, they have a similar ACOS. So that's really, really interesting that they have a similar ACOS.
Tiếp theo về ACoS ha, thì ACoS thì giống nhau. And here's why. Because the conversion rate is different, right? Rồi tại sao như vậy? Thì ở đây bạn giải thích là gì? Cái tỷ lệ chuyển đổi nó khác nhau ha. Tỷ lệ chuyển đổi nó khác nhau cho nên nó dẫn tới là gì? Cái số liệu ở trước á, tức là sản phẩm trung bình thì cái phần cái trước nữa. Bạn sẽ giải thích chỗ này nè. Tại sao mà chỗ CPC average này nó double so với cái phần này ha? Trong khi các cái số liệu khác hầu như là gần giống nhau, nó nằm trong tầm một mức giá. Tuy nhiên bên này nó double bên kia là do tỷ lệ chuyển đổi ha. The conversion rate average was 14% for the average price products, to whereas the high price products is like 1.5%. And so basically, the reason the ACOS was very similar is because, the average price products had way higher conversion rates than Bạn nhất tại vì sao mà cái phần ACoS của hai cái phân khúc giá này nó khá là tương đồng nhau. Tại vì ở đây mấu chốt duy nhất đó là cái conversion rate này khác nhau ha. Đối với những cái sản phẩm phân khúc thấp này, cái tỷ lệ chuyển đổi nó khá là cao hơn 14.42%, trong khi bên này là chỉ có 1.44% thôi. Thì nó sẽ đồng nghĩa với việc là tỷ lệ quy đổi, tỷ lệ chuyển đổi nó sẽ khác nhau ở đây. Bên này nó sẽ cao hơn bên này. the higher price products. So like, $396 product is not going to get bought very much, right? Versus a, $20 product's going to be higher volume. So this is something that you might already know, right? This is something that a lot of people, who are familiar with retail or how products are sold understand this. But I'm one of those people that I do not like to make assumptions until I see data. And so this just reinforces the fact that lower priced items have a higher conversion rate and higher priced items have a lower conversion rate. Using PPC data, right? A lot of you guys might be able to see it on the conversion rates in your business reports and things like that on the organic side, and I'm sure you see the same trend. But you never want to make assumptions. You always want information to support it. Ở đây bạn nói là gì? Những cái khái niệm mà bạn giải thích vừa rồi nó cũng khá là thông thường ha, cũng khá là bình thường, không có gì mới lạ. Và khi mà mình làm trên Amazon, đặc biệt là đối với những cái sản phẩm retail, những cái sản phẩm bán lẻ thì mình sẽ hoàn toàn quen thuộc với điều đó. Tuy nhiên bạn không có muốn đưa ra những cái gọi là những cái giả thuyết nào đó, mà thông thường bạn sẽ dựa vào số liệu, dựa vào data và bạn phân tích ra ha. Thì ở đây là gì? Những cái sản phẩm phân khúc giá thấp thì thường cái tỷ lệ quy đổi, tỷ lệ bán nó sẽ cao hơn, nhiều hơn so với là những cái sản phẩm giá cao. Rồi tiếp theo là bạn sẽ đưa ra những cái tình huống difficult bid này ha, tình huống mình mà đặt bid khó khăn này. All right, so let's talk about kind of a common bid scenario. Let's talk about a scenario that I deal with when it comes to basically like dealing with the bids in basically the CPCs and the bid, like troubleshooting bids. The reason I call this like a bid study, and you're going to see why, I'm going to tie it all together, but you're going to see how, bid management, like there are situations where bid management is ineffective. Like there are situations where bid management is ineffective. And I want to cover those situations, right? And I want to show you this stuff. Có một số tình huống mà cái phần mình quản lý mức bid, quản lý cái mức bid hoặc là mức PPC á, nó không có hiệu quả, và bạn sẽ giải thích tại sao như vậy ha. Difficult bid scenarios, man. So scenarios where the reason I call this a difficult bid scenario, it's because it's a scenario where it's really tough, man. And I'm going to show you why. It's really tough to adjust bids. So here's a difficult bid scenario. Let's say you have an $18 product, and your cost per click is $2.25, your average cost per click, and your conversion rate is 9%. Well, that's going to equal 138% ACoS. And so, the kind of what happens is when you launch a product, the market starts to tell you what the average cost per click is. And for example, from my experience, at least in a good example is supplements, right? Supplements can be really, really tough because the average cost per clicks are really high and the price points can be pretty low. And so you need to have a really high conversion rate to succeed in the supplements market. Rồi, ở đây bạn đưa ra một cái ví dụ tình huống khó khăn ha, một tình huống khó khăn trong việc quản lý mức bid. Bạn đưa ra một cái ví dụ là gì? Một cái sản phẩm ha, mà bạn giá bán là 18 đô. Trong đó cái giá cost của CPC là tới 2.25 đô, tỷ lệ chuyển đổi là 9%. Điều này đồng nghĩa với lại là mức ACoS là 138%. Thông thường khi mình bắt đầu bán một cái sản phẩm ở một cái ngách nào đó thì Amazon nó sẽ cho mình biết là cái mức CPC trung bình của cái sản phẩm đó trong ngách đó là bao nhiêu tiền chẳng hạn.
Và điều này rất là đặc biệt, rất là quan trọng, đặc biệt là đối với cái ngách hàng mà bạn này bán ha. Bạn này bán thực phẩm chức năng chẳng hạn, là một cách rất là cực kỳ cạnh tranh, trong đó là gì, giá bán thì rất là thấp mà CPC rất là cao. Thì để đối phó tình huống đó thì như thế nào? Ờ, giá bán thấp mà CPC rất là cao thì đồng nghĩa với việc là gì, cái tỷ lệ chuyển đổi của bạn phải thật sự rất là cao thì bạn mới có lời được ha. And so, I've been in, why is this a difficult bid scenario? Because I've been in this situation several times where my client has a really low price point item and the cost per click. I was in this situation recently where one of my clients was selling a product for $10 on Amazon. And, our average cost per click, even if it's $1, even if it's $1, you have to have a really good conversion rate, a really high conversion rate to be able to sell those products. And I pretty much said to him, you know, what so it was a new product. I mean, I can understand it if it's an established product and you got a ton of reviews or you're really good at selling on Amazon. But generally, if the cost per click is like $1, $1.50 and you're selling it for $10, your A cost is never going to be low, right? It's just not going to happen for the most part. If the average cost per click of the product, now you can go on ahead and try to drive that cost per click down by using bid management. And that's what we do. But I have been in scenarios where we decrease the bids and the average cost per click doesn't really move too much. The CPC doesn't move. And so that's indicative of, this is what the market tolerates and we can't necessarily control that. And these are really hard scenarios to be in. And the reason I mention these is because you might be in these scenarios as well with your products, or you might have been in them before. So it helps you realize that, you need to understand and this is really a good scenario for people who are selling existing products. Because if you sell existing products and you want to launch a variation of your product and you already know what your price point is and the cost per click, you can actually do some forecasts. And I'm gonna show you how to do that. Rồi ở đây bạn chia sẻ một tình huống thực tế là bạn đang quản lý khách hàng luôn ha. Quản lý một cái account của khách hàng luôn. Cũng là bán thực phẩm chức năng, giá bán của cái bạn này là có 10 đô trong khi cái phần cost per click của bạn là tới 1 đô. Thì để bán những cái sản phẩm như thế này á, những cái ngách như thế này thì tỷ lệ chuyển đổi của bạn rất là cao. Cái phần như vậy, cái cách mà bạn sẽ làm là như thế nào? Bạn sẽ, khi mà phần cost per click giá bán có 10 đô mà cost per click 1 đô hoặc là 1.5 đô thì bạn phải tập trung hoàn thiện vào cái phần bid management á, quản lý phần mức cost CPC này ha. Tuy nhiên có một số trường hợp khi mà bạn giảm cái mức CPC này xuống thì hầu như là nó gọi là không có sale luôn á. Đó cho nên là nó không có tác dụng gì cả ha. Cho nên trong những tình huống như vậy là đó là cái gọi là gì ta, cái thị trường nó là như vậy rồi, tại vì cái mức thị trường nó định giá là như vậy. Và và và, và cái thị trường nó quá cạnh tranh á, cho nên là phải chấp nhận. Và nó sẽ có tác dụng là như thế nào, ví dụ như mình bán một sản phẩm và mình muốn launch một cái phái sinh chẳng hạn, một cái variation á, thì mình cần phải tìm hiểu về mức mức giá bán này và mức CPC này cần phải điều chỉnh. Và bạn đã nói là cần phải có một cái phần dự báo ha, và đó là một cái forecast. Bạn sẽ hướng dẫn mình cách làm forecast đó như thế nào. Hồi nãy bạn cũng có nói luôn, ví dụ như hồi nãy bạn phân tích một cái account khách hàng á, giá bán là 10 đô mà CPC 1 đô rồi, thì không có cách nào mà gọi là ACoS gọi là thấp cả. ACoS của nó sẽ rất là cao. Towards the end of it, that's going to be kind of a bonus thing I wanted to show you guys. This is just a tough scenario for me, and I have to constantly educate. And a 9% PPC conversion rate is actually pretty average. Rồi bạn nói tình huống này là một tình huống rất là khó khăn ha, và hầu như là tỷ lệ chuyển đổi này 9% là một cái mức tỷ lệ chuyển đổi trung bình ở trên Amazon. For an average price product, we saw 14% up there. I would see that's actually on the higher end. I would say for the most part, I would say, across all that data, 14% does say that is the number. But generally, on average, I would see like 10%, 11%, 12%. Those are kind of the numbers I kind of look for. Hồi nãy mình thấy cái phần báo cáo ban đầu á, cái phần conversion rate là 14.5%, nhưng thực tế là khi mà bạn quản lý tài khoản cho một số khách hàng á, thì cái mức conversion rate có thể chấp nhận được, hoặc là mức conversion rate trung bình trên thị trường Amazon là khoảng tầm 10 đến 11% ha. Tốt á. Anything higher than that, I'm really, really excited about. But, đương nhiên là cái tỷ lệ conversion rate này càng cao thì mình sẽ có lời thôi ha. Và mình sẽ rất là thích một con số conversion rate cao như vậy. Tuy nhiên nó nằm ở mức 10 đến 11% là ổn.
it's all relative, right, to that cost per click, and that's what makes these scenarios really hard to do bid adjustments. And I don't want you to be in a situation where you're just banging your head against the wall because you're not making any improvements and you don't know why. And this could be one reason why. Và bạn không muốn mình gọi là rơi vào tình huống tương tự như vậy, tức là tình huống đâm đầu vào tường á. Mình không có cách nào gọi là điều chỉnh cái phần bid management, thì đó là cái thị trường, cái ngách đó là như vậy rồi, nó cạnh tranh quá cao ha, tính chất cạnh tranh cao mà giá bán nó lại thấp nữa, thì dù cho mình có điều chỉnh CPC nó thấp cỡ nào thì nó cũng không có không có ảnh hưởng. Tức là ví dụ mình giảm CPC xuống thì có thể là mình sẽ không có traffic luôn. So here's a strategy for this difficult bid scenario, right? Here's strategy number one. Rồi từ những cái tình huống đó thì bạn sẽ đưa ra một số cái chiến lược ha. Chiến lược đầu tiên này, hạ mức bid xuống ha. Lower the bids. Okay. And we're going to teach you. So since this is the first module, this is more about behavior, strategy, things like that. I guess a little more higher level, but we're going to go, after this video, we're going to go straight into the systems that we've built and tell you exactly what you need to do to basically, literally the filters, everything, how to set it up, when to do it, everything. Strategy number one is to lower the bids. So that's strategy number one. And what's going to happen there, the goal is, lowering the cost per click and increasing the conversion rate. How does it lower the cost per click? Well, if you lower the bid, then you're telling Amazon's advertising auction that you're not willing to pay that much for a click. And how does it increase the conversion rate? Well, hypothetically, if you lower bids on the poor performing keywords and the bad performing ones, well, then what should happen is your better performing ones should generate more sales, right? So those will kind of lift the conversion rate. Với lại đầu này xíu ha. The goal is, lowering the cost per click and increasing the conversion rate. How does it lower the cost per click? Well, if you lower the bid, then you're telling Amazon's advertising auction that you're not willing to pay that much for a click. And how does it increase the conversion rate? Well, hypothetically, if you lower bids on the poor performing keywords and the bad performing ones, well, then what should happen is your better performing ones should generate more sales, right? So those will kind of lift the conversion rate. Ở đây bạn nói cái chiến lược đầu tiên để đối phó những cái tình huống khó khăn như vậy thì mình sẽ hạ cái mức bid xuống ha. Hạ mức bid lên xuống đồng nghĩa với việc là gì? Hạ cái mức cost per click xuống. Khi mà hạ mức cost per click xuống thì mình sẽ đưa ra ám hiệu cho Amazon là gì? Những cái từ khóa đó nó không có xứng đáng với cái mức tiền mà tôi đang bỏ ra thì tôi sẽ hạ xuống ha. Và khi mà mình hạ cái mức CPC xuống thì đồng nghĩa với việc là mình sẽ tăng cái conversion rate này lên. Thì bạn giải thích lý do tại sao mà giảm cái mức CPC này xuống thì tăng cái lượt conversion rate này. Giảm cái mức CPC này xuống, thực ra là bạn sẽ giảm cái CPC của những cái bleeder, những cái từ khóa mà cắn tiền của mình nhiều hoặc là những cái từ khóa mà không có ra đơn á. Đó. Thì khi mà giảm cái mức bid của những cái từ khóa đó xuống thì bạn nói là sale nó sẽ tăng lên, conversion rate nó sẽ tăng lên. Bid scenario strategy. So difficult bid scenario, bid strategy number two. So these aren't necessarily bids, making bid adjustments, but you could increase your listing conversion rate. So going in, I'm not going to go into that. That's not my specialty. That's not what I do. But, I do, when we increase the conversion rate for the listing, we do see a decrease in ACOS, and better converting listings have a lower ACOS. So, kind of what's going to happen is bid management is going to be a lot easier, right? If you have a really high conversion rate, like you're not going to have as many bleeders. You're not going to have to cut as many bleeders if you have a high conversion rate. That's why focusing on conversion rate is really, really important, because it's going to lower that ACOS. Bước tiếp theo đó là cái chiến lược thứ hai là bạn sẽ tăng cái lượt tăng lượt chuyển đổi listing ha. Tăng lượt chuyển đổi listing này thì đồng nghĩa với việc là giảm cái mức ACOS này. Tăng cái lượt chuyển đổi listing này chắc là mình sẽ improve mình sẽ cải thiện cái phần listing hoặc là cái phần hình ảnh của mình lại á. Những cái nào liên quan tới listing á, ví dụ như tăng lượt review hay là tăng sao lên thì nó sẽ giúp giảm ACOS ha. Thì cái này thì bạn chỉ đưa ra cái chiến lược thôi, vì bạn không có chuyên về bên cái này. It's going to be a lot easier, right? If you have a really high conversion rate, like you're not going to have as many bleeders. You're not going to have to cut as many bleeders if you have a high conversion rate. That's why focusing on conversion rate is really, really important, because it's going to lower that ACOS. Increasing price is another way. So increasing price will increase your average order value, which again is the sales divided by the orders. So increasing your price should lower your ACOS. Given that, basically there's a warning to this though, because if you increase your price too high, then your volume might decrease drastically, which is not good, right? So increasing your price could lower your ACOS, but the warning is that it could lower your conversion rate as well.
So, step with caution on this one. If you can increase your price and by a good amount and still maintain a good conversion rate, then it will help lower the ACOS. But if you increase the price and you see a huge dip in conversion rate, then you could see a negative effect. So that's one I wanted to tell you about that one. Rồi bước tiếp theo, cách đơn giản nhất ha, đó là tăng giá sản phẩm lên. Tăng giá sản phẩm lên thì ở đây bạn có một một cái cảnh báo ha. Tăng giá sản phẩm này lên thì đồng nghĩa với việc là tăng AOV á, tăng giá trị trung bình của một đơn hàng lên á, thì nó sẽ đồng nghĩa với việc là giảm cái phần cái ACoS này nó sẽ giảm xuống ha. Tuy nhiên ở đây có một cảnh báo ha, tức là mình tăng mức độ như thế nào thôi. Tăng giá nhiều quá thì khách hàng nó không mua, là conversion rate cũng không có luôn, thì nó sẽ giảm luôn. Cho nên là ở đây phải xem xét mức độ mình tăng giá như thế nào cho nó phù hợp thôi ha. Và tăng đột biến quá là không có khách mua. Increase the price and you see a huge dip in conversion rate, then you could see a negative effect. So that's one I wanted to tell you about that one. Number 4 is increase your ratings. What I mean by this is if you have 3.5 stars, well then getting 4 stars is going to help with your conversion rate. And if you have a higher conversion rate, that goes back to your listing, right? When I said increase your listing conversion rate, I was meaning more around like keyword optimizations and things like that. But I guess since the ratings are on the listing, it could be lumped in there. But if you go down half a star, all you guys are experienced sellers, you know what happens. Your conversion rate goes down, and then what happens? Your ACoS is going to go up because your PPC conversion rate is going to go down, right? And so it's kind of an effect. And then bid management's a lot harder because you might end up in a scenario like before where if your conversion rate goes down to 5%, even if you're paying like $1.50 a click or something, you could still have a huge ACoS. And so that's why understanding these numbers is so important for. Tiếp theo là bạn nói là tăng cái lượt tỷ lệ rating này lên ha, tăng cái lượt đánh dấu sao, tăng cái lượt sao lên á. Dù trước đây mình có 3.5 sao thì cố gắng tăng lên 4.4 sao chẳng hạn, thì nó cũng sẽ đồng nghĩa với việc là lower ACoS hơn. Cái yếu tố ở trước khi mà bạn nói increase cái phần listing á ha, tức là cải thiện cái phần listing của nó. Listing ở đây có nghĩa là mình sẽ xem lại gọi là cách tối ưu hóa cái phần keyword của mình á, từ khóa của mình á ha. À, ở đây có một lưu ý gì nữa là bạn nói là, hãy nghe lại. Star, all you guys are experienced sellers, you know what happens. Your conversion. Ở đây bạn nói là mình cũng biết cái phần này rồi ha. Ví dụ như mình đang 4 sao chẳng hạn, mà có một cái lượt khách hàng đánh giá 1 sao của mình, làm cái phần tỷ lệ chuyển đổi của mình cũng rớt luôn. Nó sẽ kéo theo rất là nhiều. Rate goes down, and then what happens? Your ACoS is going to go up because your PPC conversion rate is going to go down, right? And so it's kind of an effect. And then bid management's a lot harder because you might end up in a scenario like before where if your conversion rate goes down to 5%, even if you're paying like $1.50 a click or something, you could still have a huge ACoS. And so that's why Ở đây cái tỷ lệ gọi là conversion rate của mình cũng rất là quan trọng ha. Ví dụ như conversion rate của mình, tỷ lệ chuyển đổi có 5% mà, thì ngay cả thậm chí mình trả cái phần CPC là 1.5 đô cho một từ khóa thì cái phần ACoS cũng sẽ rất là cao ha. understanding these numbers is so important for bid management, right? It's really like understanding the behavior and how it relates to the bids. Cho nên là hiểu hiểu những cái con số, những cái thuật ngữ này nó rất là quan trọng trong việc cách mình quản lý cái phần bid hoặc là quản lý cái phần CPC ha. Difficult bid scenario: high CVR, high CPC keyword. CVR means conversion rate. Oh yeah. Rồi ở đây tình huống khó khăn tiếp theo ha, thì hồi nãy là bạn đưa ra tình huống khó khăn đầu tiên rồi, tức là đối với những cái ngách mà nó rất là cạnh tranh ha, giá bán thấp mà CPC cao chẳng hạn, thì bạn đưa ra một số chiến lược cải thiện. Rồi đây là cái tình huống số 2 ha, đó là high conversion rate và high CPC keyword, tỷ lệ chuyển đổi cao và CPC cho từ khóa cũng cao luôn. You already know these. KW means keyword. So basically, let's say we have a $18 price point, which is the same as before. Our cost per click is $2.75, which, let me see what it was before, $2.25. So we see a 50. Ở đây bạn đưa ra một tình huống khác ha. Giá bán vẫn không thay đổi ha. Giá bán cũng là 18 đô giống như trường hợp hồi nãy, giống như trường hợp khó khăn ban đầu á, cũng là 18 đô. Nhưng mà cái CPC này, cái số nào mà bạn tô đậm là bạn đã thay đổi ha. CPC trong cái phần trước là 2.25 đô, còn trong cái trường hợp này là CPC là 2.75 đô. 50 cent increase. I put in bold the if you notice the 75 is in bold because that's what's changed. Everything else is the same. All the changes are in bold. So we increased our cost per click from 225 to 275. Như vậy là tăng CPC này tăng lên 5 cent ha, tăng 50 cent chứ, nửa đô á ha, từ 2.25 đến 2.75. And our conversion rate goes from 9% to 12.5%.
và conversion rate này tăng lên từ 9% ban đầu ha. Bây giờ là nó là 12,5% ha, tăng lên 3,5%. Well, this would be considered if our average conversion rate is 9%, right? And we have a keyword that's the conversion rate is 12.5%. Well, if the cost per click is really high, well, then the ACoS is still going to be high. And those are really tricky scenarios because what happens is, well, if they're pushing a lot of volume, then, that's a difficult decision to make whether or not you should be cutting that keyword, right? Rồi ở đây là ACoS cũng rất là cao hơn 122%, thì ở đây sẽ có một tình huống rất là khó khăn là gì? À, ở đây mình thấy này, giá bán thấp này, CPC cao, còn cao hơn cái phần trước nữa ha. Tuy nhiên nó lại tỷ lệ chuyển đổi nó lại rất là tốt, tức là nó ra đơn cũng 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 rất là nhiều hết. Thì mình sẽ rất là đau đầu trong việc có nên giữ giữ cái chiến lược này không, hay là phải thay đổi cái gì? Right? Because it could be helping with like the organic visibility and just hope with overall sales. And Tại vì khi mà tỷ lệ chuyển đổi cao thì nó sẽ giúp sale mình tăng lên rất nhiều ha, và nó cũng giúp mình tăng cái phần organic rank á. Đó, hai yếu tố. so, higher, just because this is a higher converting term doesn't necessarily mean it's benefiting the business, right? I mean, it could be, it couldn't be. You have to test it. But, if we're running at a negative and we need to be profitable, well, then we need to take an action. And this is a really difficult situation to be in. Where a keyword is super, really above average converting, but the CPC is really high. And in really, really competitive spaces, where the average cost per click is really high, and these, like, for example, here's a good example. I was in pet supplements. I was working with a guy who was selling a pet supplement for like $25, and we paid up to $7 for a click. It was a tough market, and so at that, I can't do anything. It's really hard, really, really tough, and that's where bid management, it's not the solution. So I just want to make you guys aware of this. Bạn nêu ra một cái tình huống tương tự như vậy, một cái người bạn của bạn bán cái sản phẩm thực phẩm chức năng ha, giá bán 25 đồng mà cái phần CPC tới 7 đô. And here's the strategy that I would use is, so yeah, one question you have to ask yourself, how will this affect rank, like PPC rank, and maybe even just overall performance? So if it's a high converting, high CPC keyword that drives a lot of volume, then you might want to keep it. Here's the hard part. Rồi ở đây thì bạn sẽ đưa ra những chiến lược như thế nào đối với những là gì đó, tỷ lệ những cái từ khóa mà có tỷ lệ chuyển đổi cao ha, thì khả năng là mình sẽ giữ mức bid ha. You're not going to have a low ACOS, mainly because even if you get a lot of longer tail keywords that convert, what I've seen is that these higher converting ones, even if they're high, they proportionally they have a bigger impact on the ACOS. So if they represent, 60% of the PPC sales or a huge percentage of the PPC sales, then you're not going to see really much of a decrease in ACOS, because these are the ones driving all the volume. So they're weighted. They're going to be the ones that influence the data the most. So keep that in mind. So asking yourself how this affect rank and how it affect performance, and so really the strategy is to lower those bids, and lower the CPC. I mean, it's what you got to do. It will decrease traffic, and that's, it will decrease volume. So it's a really tricky situation to be in. I've been in it several times. Cái đoạn đầu này mình phải nghe lại xíu ha, tại vì nó nhiều yếu quá. Want to make you guys aware of this. And here's the strategy that I would use is, so yeah, one question you have to ask yourself, how will this affect rank, like PPC rank, and maybe even just overall performance? So if it's a high converting, high CPC keyword that drives a lot of volume, then you might want to keep it. Here's the hard part. You're not going to have a low ACOS. Hồi nãy mình nói á, đối với những cái từ khóa mà chuyển đổi cao thì khả năng là mình sẽ giữ lại những cái từ khóa đó ha, giữ những từ khóa đó và giữ cái mức bid cao, tại vì nó tạo ra sale cho mình mà. Cái phần khó nhất là ACoS, nó cũng sẽ không có thấp, ACoS vẫn sẽ cao. Mainly because even if you get a lot of longer tail keywords that convert, what I've seen is that these higher converting ones, even if they're high, they proportionally they have a bigger impact on the ACOS. So if they represent, 60% of the PPC sales or a huge percentage of the PPC sales, then you're not going to see really much of a decrease in ACOS, because these are the ones driving all the volume. So they're weighted. They're going to be the ones that influence the data the most. So Tại vì bạn nói là gì, đa phần những cái từ khóa mà long tail á, những cái từ khóa dài á, mà những cái từ khóa dài thì nó lại mang ra nhiều sale cho mình, nó chiếm tỷ trọng tới 60% lận, 60% tỷ lệ ra đơn cho mình lận. Cho nên là việc
giảm hay là không giảm những cái từ khóa dài này nó không có ảnh hưởng tới cái phần ACoS của mình. Đó, tại vì sao, nó mang lại sale chính cho mình mà, cho nên là mình giảm cái phần CPC của những cái từ khóa long tail này thì đồng nghĩa với việc là gì? Sale của mình nó cũng sẽ rớt luôn, đúng không? Cái nào nó cũng có cái lợi và cái hại. So keep that in mind. So asking yourself how this affect rank and how it affect performance. And so really the strategy is to lower those bids and lower the CPC. I mean, it's what you got to do. It will decrease traffic, and that's it will decrease volume. So it's a really tricky situation to be in. I've been in it several times. Rồi thì chiến lược đầu tiên của bạn nói là sẽ là gì? Giảm mức bid xuống ha, đồng nghĩa với việc là giảm cái mức CPC. Tuy nhiên cái điều này nó khá là nguy hiểm ha, 50-50 á, chứ không phải là hoàn toàn đúng đâu. Và bạn cũng đã rơi vào cái tình huống này khá là nhiều lần rồi. And that's it will decrease volume. So it's a Tại vì giảm cái mức bid và giảm CPC này thì nó sẽ giảm cái phần volume, giảm traffic của mình xuống ha. really tricky situation to be in. I've been in it several times. So I want to talk about the lowering bids effect on match types. Tiếp theo thì bạn sẽ nói về cái chiến lược gọi là gì? Lowering bid effect, tác động của việc giảm cái mức bid xuống đối với những cái loại mesh type này ha. So lowering a bid for an exact match type, there's going to be a high effect because since it's an exact match type, there are no other keywords that it can show for. So you're going to see a big decrease in the traffic whenever you lower the bids because it's very targeted. It's just one keyword. Phrase, since it's a different match type and you can put keywords on the beginning and end, it's going to affect it like middle. Like these are all relative to each other, so it's kind of in the middle there where it'll affect the traffic. When you decrease the bids, it'll affect it mid. And then let me change this really quick. It's an error. Broad. All right, cool. Open it up. So for broad match type, it's going to affect it relative to phrase and exact. It should, when you lower the bid, it should have less of an effect on the. Rồi ở đây đối với những cái mức mesh type này ha, đối với những cái mesh này thì nó sẽ giảm mức mức gọi là tác động, nó sẽ giảm dần xuống ha. Đối với những cái từ khóa exact của mình á, thì khi mình thay đổi mức bit chẳng hạn thì nó sẽ tác động cao nhất tới cái chiến lược tổng thể của mình luôn. Tại vì những cái từ khóa này từ khóa exact mà. Tiếp theo là những cái từ khóa phrase thì mình có thể là gọi là, tại vì nó có thể là bắt cái từ khóa của mình từ ở đầu hoặc là từ ở sau chẳng hạn. Rồi cho nên là cái tác động của nó cũng là tác động trung bình ha. Và đối với những cái từ khóa broad chẳng hạn thì tác động nó là thấp nhất. The traffic because broad keywords can bring in a lot of different keywords. So let's go into how to analyze the SKU and keyword data. So I showed you these scenarios and I want to show you how to like pull this data for yourself and see how it's performing. And like I said before, you're like wondering like, Sean, like we need to be doing bid management here. We need all the systems. I'm going to teach you those systems, but I want you to know the behavior of cost per click, really cost per click, average order value, and conversion rate. Because bid, it's going to influence your bid management, man. I mean, it really is. And it's going to help you troubleshoot situations like the above where, you might even have to make a decision about some harder decisions. And so understanding these behaviors are going to help you make better bid decisions. So how to analyze SKU and keyword data. So let me show you guys how to do that. Ở đây tiếp theo thì bạn sẽ hướng dẫn mình cách phân tích cái dữ liệu về SKU và cái phần từ khóa này. Pull it up. Actually, let's see here. So we are going to use the advertised product report to analyze the SKU data. And you'll want to go under reports, advertising reports, and you want to report type advertised product, account name, country, APR. So just like the naming system like we had before, your account name, the country, APR, which is just what is it like? It's not a loan financing term. I think like 1% APR or something like that. No, it's advertised product report and then the date range as usual. And then you can pull that data and download it in the data unit total. Have one here. Here we go. And then so you open it up and you have all your data here. And so if you're like wondering how things are performing, let's say you have a really high ACOS and you're having a hard time troubleshooting it with the bids. I mean, this is really going to help you guys in the future when you're frustrated and you're problem solving and you're troubleshooting and you just can't figure it out. And so this is really going to solve a big problem because I've been in the situation where people were like, hey, what's going on? Like our ACOS isn't going down. But so basically what was happening, ACOS was not going down and the bids
and the spend was going down, but the ACOS wasn't really moving, and the CPC wasn't moving. So we were decreasing spend, but we weren't getting lower CPCs. And so that was where I came up with how to troubleshoot that and looking at the conversion rates, the average order value, and the CPC. So open this up, go to Insert, and then click on Pivot Table. We'll open it up. And then what you want to do is click on, let's see, Advertise SKU. And then we're going to Để mình theo các cái bước này bạn làm ha. do the Đây là cách mà bạn hướng dẫn mình cách làm forecast như hồi nãy bạn hứa với mình á, bày cho mình cách làm forecast ha, cái dự đoán. So we need, let's see, we need CPC, conversion rate, and we need our AOV. So I'm going to pump these in here. So we need clicks, we need spend. Actually, I'm going to look at ACOS as well. Let's see, spend clicks. We want to do the 7-day total sales, 7-day total orders. And then we need, I think we're good for now. Yeah, I think we're good. And then we'll do the spend as well. Spend. Wait. Oh, it's in there. Cool. So we've got spend. Oh yeah, we're good to go. Orders. I'm trying to think if there's anything else. It's going to be. All right. All right, we're good. So next thing you want to do is click on Pivot Table Analyze in Excel. Go to Calculated Field, and we're going to do CPC. And then what I like to do is just do the spend divided by clicks. So the CPC is going to be like right here. Open it up. We're going to need our conversion rate, so CVR. And then we want to do for the CVR, we need to do the 7-day. Do we have the total orders? Yeah, 7-day total orders. Insert field divided by the clicks. All right. And then we're going to do, well, I'm not even going to touch it. I'm going to get all the metrics out first. And then we want to do the calculated field. We want to do the average order value, which is going to be the sales divided by orders. All right, and then we're gonna do dollar signs, percentage signs, and then our cost per click here. So what's really cool is we can look at our cost per click, our conversion rate, our AOV, and then what we can do is I'll put ACOS as well. I guess you should always have ACOS, right? That's such a crucial metric. So we'll do the spend divided by sales real quick. So this is 60-day data. You can change the time frames and manipulate them on Amazon in the reporting. So let me go to Keynote. So yeah, you can customize the time frames for like last month, this month, things like that. We do the ACOS. All right. So this basically shows us, like, let's say our ACOS is really high, then we'll want to look at, like, let's say our ACOS is really high, then we'll want to look at our AOV and then our cost per click, and we can look at our conversion rate. 0. 1.5 orders. So every 10 clicks. So like, for example, if it's a 15% conversion rate, then you're getting like 1.5 orders for every 10 clicks, right? So, which would be like for every 20 clicks, you would get 3 orders. And so that's what we like to look at, like 3 orders. And we'll basically ask ourselves like, hey, like the biggest driver here is like, let's say we have 30%, 7% ACOS, right? The only thing that I really like to try to influence are these 3 metrics. So this is what I like to do when I troubleshoot. I like to look at ACOS. Let's say our target's 30%. Well, then I want to look at the AOV. I want to see how much, how much are we selling our product for over time, right? Because sometimes, let's say, you're working with your accounts and you ran a promotion, a deep discount promotion for like, 3 weeks. That's going to heavily influence your AOV, and it's going to heavily influence your ACOS. And it's going to be reflected in this number here, your AOV, and you're going to be like, hey, like, is this lower than average? Did we make any price changes that could have influenced this or lower this for a significant time period? So think about these things when you're looking at your ACOS, right? Because before we go into bid management, there are a few things we can do before we hop into just adjusting the bids. And our goal here is basically, your goal is to either increase your AOV, which would be increasing the price, increasing your conversion rate,
which can be done, which we reviewed before, which is cutting off non-converting and low converting keywords and or increasing the conversion rate of your listing, and then the sum of your cost per click. So the cost per click is dictated partially by the market, but you can, so, whether or not you get a low cost per click market is, hopefully you're in that, but some markets, they just have a high cost per click. And so if you're not able to influence this, let's say you've been doing bid optimizations for a month. I mean, you've been at it, decreasing bids, cutting bleeders, making optimizations, and your CPC hasn't really been budging. Well, then that's a sign. Like if your spend is going down and your CPC is not moving, well, then your ACoS is either going up or staying the same, maybe going down a little bit. That tells me that, you're decreasing your spend, but the market's not going to budge too much on the cost per click side. So, that's the market rate, right? For a click, that's going to be kind of your market rate for this SKU. Ở đây thông thường khi mà nhìn vào cái phần những cái bảng này ha, thì bạn sẽ rất là quan trọng những cái 4 cái thông số này. Có CPC ha, conversion rate, AOV là giá trị của một đơn hàng ha, và ACoS. Cái cột AOV này rất là quan trọng. Ví dụ như thông thường khi mà mình launching một cái campaign, một cái chiến dịch chẳng hạn, hoặc là một cái đợt giảm giá chẳng hạn, mình chạy giảm giá 3 tuần chẳng hạn, thì cái lượt AOV này nó cũng sẽ thay đổi luôn ha. AOV và ACoS này nó cũng thay đổi luôn. Thì lúc đó mình phải xem lại xem mình giảm giá quá nhiều hay không, mức giá của mình nó có giảm xuống cái mức giá gọi là mức giá hồi vốn của mình hay không chẳng hạn. Tại vì lúc đó mình đang chạy chiến dịch mà. Rồi tỷ lệ conversion rate, trong này có cái cột gọi là CPC này, thì hầu như mình không quyết định được ha. CPC này là do cái thị trường nó định giá, cái ngách hoặc là cái thị trường đó nó định giá là mỗi cái keyword đó nó sẽ là bao nhiêu tiền, nhưng mình không có quyết định được cái phần này. Có một số trường hợp là gì, khi mình giảm cái lượt CPC này, giảm một ít CPC này, nhưng mà cái phần total cái phần spend này đồng nghĩa nó cũng sẽ giảm xuống ha, cái tổng lượt chi tiêu này giảm xuống, tuy nhiên sale của mình nó giảm xuống luôn, hoặc là nó không có thay đổi chẳng hạn, thì mình phải xem xét lại cái toàn bộ chiến dịch của mình, xem có nhất thiết phải là giảm CPC hay không. Tại vì giảm CPC xuống nhưng mà lượt sale nó cũng giảm theo thì nó cũng không có make sense ha, không có ý nghĩa gì cả. And you can't control the market too much. The markets are really they're defined by the other competitors as well. And so you got to keep that in mind whenever you're troubleshooting your SKUs and you're looking at like, hey, why is my ACoS high, right? So this is looking at it at a SKU level and looking at these metrics. And then you can do this as well at the keyword level. So let me save this. Và bạn sẽ kiểm tra dưới mức độ là keyword ha, dưới mức độ là keyword. Bạn sẽ save lại, bạn sẽ lưu lại những con số này. Let me go here. Let's do it. We already did it. Keyword report. You could just do 1R actually. Let me go back. Oops. Keyword report. Well, I do too. Yeah, you could do keyword, because KWR we use for keyword research as well. So try not to confuse us, but you could do that if you want, or KR or something like that. But actually, no, just do KWR. we need a system, right? We need something that's predictable, and we need to know exactly what it means. And so definitely use KWR then. I'll change that. So let's open it up. So here's how you do it. Report type, keyword research, report name, naming system, same. And then period, we did 60 days for here. You can do what you like. I like to use longer time frames just because the more data usually tends to be the more significant. Now, if you're looking at like a holiday or something like that, you want to isolate by those time frames. So let's go ahead and open it up. This is it right here. And then we're basically going to do the same thing, right? We're just going to go to open it up and then insert pivot table, click OK. Okay. And we're pretty much going to do the same thing. You're going to select keyword. All right. And then what you're going to do is you're going to do the same metrics as before. I can't remember off the top of my head how they were exactly ordered, but as long as we get the metrics that we need, that's what really matters. Spend clicks. We need the sales. We need the orders. And I think that's about it. Because if we do CPC, AOV, COS, yep, we're good. CVR, yep, we're good. So then what I'll do is I'll go in here
and I'm going to calculate again. CPC or spend. All right, so CPC, open it up, CVR. All right, and then do our conversion rate, and then our AOV is going to be the sales divided by orders. Right. All right. Oh, oops, I got to name that one. Hold on. AOV. Okay. Oops. Let me go on ahead and I'll delete this one. Oh man, hold on. Go over here. All right. All right, perfect. Click OK. All right, there we go. And we'll do one more. Okay. 7 day total sales. And then what you can do is go over here to your row labels. And then what I would usually do is I would sort by sum of 7 day total orders. I would do descending order. All right. And then what's going to happen is there's going to be an asterisk. That just means it's from an auto campaign, right? So why are we using this keyword report versus a like the search term report? Well, one search term, one keyword can convert for multiple search terms, and with the search term report, we can't, it's just a lot easier and more accurate to measure everything pretty much. So let's do this. Let me go to conversion rate, percentage, AOV, $, percentage. Okay. And then what you can do is basically sort it by keyword, and then you can actually isolate it by, what you could do is basically isolate it by, you know how in our campaign name, we looked at, you can filter by SKU because of our naming system. Well, you can filter by the SKU here and then just create a pivot table with just that data. And basically looking at our keywords, we can say like, hey, which keywords are generating higher ACoS and then why. Now this is pretty meticulous. I would say, this is good for more like just understanding the behavior of your keywords. We'll do that. Like if a SKU is not doing well, we'll look at the keyword data as well, just to see how, like where we need to make bid adjustments and where we need to make changes, right? But it's just good to understand the behavior of how the CPC, conversion rate, and AOV work if you're looking at your higher ACoS keywords. So like here, our CPC is $2.24, right? So but we have a pretty good conversion rate, like 18% conversion rate for this specific keyword. And our AOV is actually pretty good. So if we wanted to bring down the ACoS, what would we want to do? Probably bring down, well, we could do three things, right? We can increase the AOV, increase the conversion rate, or decrease the CPC. Ở đây bạn sẽ đi phân tích vào những cái số liệu này ha. Tại vì những cái số liệu này nó sẽ liên quan với nhau á. Ví dụ bạn lấy cái từ khóa này chẳng hạn, lấy ví dụ này, ACoS là 37%, cost per click là 2.24%, conversion rate là 18.36% và giá trị trung bình của đơn hàng là 32.15 chẳng hạn. Bây giờ bạn muốn giảm cái phần ACoS này xuống thì bạn sẽ theo cái chiến lược mà hồi nãy bạn bày á. Một là có thể gì tăng cái giá bán lên, tăng AOV lên, hoặc là tăng cái tỷ lệ chuyển đổi lên, làm sao để tăng tỷ lệ chuyển đổi lên thì hồi nãy bạn cũng có nói á, hoặc là giảm cái phần CPC này xuống ha. Đó. I don't have any influence on the PPC side. I don't have any influence on the AOV. That's something that like the business owner would want to, or the person who manages pricing. But the conversion rate, we can influence by cutting low converting keywords or non-converting keywords. And then for the cost per click, we can influence by decreasing the bids, which would actually, these two kind of work in tandem. If you decrease the bids on the poor performing keywords and maybe cut out the poor performing, what will happen is, let's see here. Ở đây đối với cái phần này ha, đối với cái phần AOV giá thành sản phẩm thì bạn cũng không có quyền can thiệp ha, tại vì bạn đang quản lý cái tài khoản cho khách hàng á. Phần này cũng không có can thiệp được. Cái phần CPC này thì bạn cũng không có thể can thiệp được nhiều ha. Cái này do thị trường quyết định ha. Tuy nhiên bạn có thể cải thiện phần này, cái phần CRV này, cái phần conversion rate này.
Bạn có thể tăng cái tỷ lệ chuyển đổi của listing đó, thấy không? Hoặc là trong cái phần CPC này bạn cũng có thể giảm cái mức bid xuống đối với những cái từ khóa mà không nợ đơn hoặc là những cái từ khóa mà không có hiệu quả chẳng hạn. Let's see, cut off the non-performing keywords. Yeah, maybe. It could not. Really depends, but these can work in tandem. There are situations where they could work separately as well, but just for simplification purposes, well, we can make a few assumptions that decreasing the bids and cutting bad keywords decreases CPC and can help with increasing the conversions as well, generally. And so, yeah, that's how you kind of analyze the keywords and look at the behavior there. Let's do it. We already did it. All right, so here's kind of a bonus: ACoS forecasting during product research. And the reason this is in the bid module is because we want to know how much we're going to pay per click, right? We're going to want to know, how much what our bids need to be. So this all gets tied together in the bids. And so let me show you how to do this. Definitely give me some feedback on this one. I introduced this at Cái này là phần cộng thêm ha. Cái phần này thì bạn sẽ hướng dẫn cho mình cách làm một cái dự báo ha, forecasting trong quá trình mình research product này. Phần này cũng khá là hay. Tuy nhiên ở đây thì các con số là căn cứ vào lúc bạn làm á, cho nên có thể là mình có thể học hỏi theo cái chiến lược của bạn luôn cũng được. Nhiều khi thắc mắc tại sao thì nó lại không có kết quả, tại vì nó căn cứ vào kinh nghiệm. a workshop in Hong Kong. I really like it. I am a huge fan. I mean, it's so cool to me. But, whether or not it's useful is the most important thing, right? So, and this is for people who are launching products in like a similar category. Let's say you're in a category and you want to launch a variation of your product or a similar product. We can make some assumptions like about, if it's the same category, then it's most likely going to be a similar CPC. And we can do some forecasting here. Cái này dành cho mình khi mình launch một cái sản phẩm phái sinh ha, một cái sản phẩm variation, một sản phẩm con mà nó cùng sản phẩm ha. Here, so let me show you how this thing works. So, I haven't been in this a while. So basically, like, I'm going to kind of walk through it with you. So we've got over here, we've got our launch price, which is the price that we would launch the product at. And we've got our target price. And here's an assumption that we're making here. We're making the assumption that our cost per click will be 80 cents at the product level, right? Rồi ở đây bạn đưa ra một cái bảng để phân tích ha. Cột đầu tiên là launch price, tức là lúc mà mới bắt đầu chạy cái chiến dịch á, thì mình dự đoán cái giá thời điểm mình launch là khoảng tầm 18.99. Dưới này là giá mình mong muốn ha, giá target ha. Rồi ở đây là cột CPC, là bạn giả định là 0.8. And this is our pre-review conversion rate. So this is our conversion rate before we get reviews, right? Rồi cột tiếp theo là gì? Tỷ lệ chuyển đổi trước khi có pre-review conversion rate. Pre-review này là gì ta? Pre-review conversion rate, tỷ lệ chuyển đổi trước khi review. Right? Let's see. And this is, okay, let's see here. Okay, cool. So this is our this is PPC CAC. So this is our customer acquisition cost. So given that our cost per click is 80 cents and our pre-review conversion rate is 5%, our customer acquisition cost is going to be $16. Okay. So if our customer acquisition cost is $16 and we divide 16 by 18, then our forecasted launch ACOS is 84%. Okay. Tiếp theo cái gói code PPC Customer Acquisition Cost này á, cái này là chi phí để có được một cái lượt mua của khách hàng á ha. Ví dụ như cái phần này là sản phẩm mình launch là 18.99 đô, thì cái giá mình phải bỏ ra để có được một cái lượt sale của khách hàng đó là 16 đô. Chi phí bỏ ra để có được mình bán được một đơn hàng. And let me give you some context here. So what you can do is, let's say you're launching a new product in your market. I know a lot of people that we're bringing onto the PPC AMS Accelerator are launching products. Well, you can say to yourself, our bids, we can bid low, right? If we have let's say we have a 16% conversion rate pre-review. Well, and we know we're going to be paying 80 cents a click based on
are other products that are similar in the same category or variations of it, well, we can say to ourselves, well, if we're paying 80 cents for this product now, let's make, or let's say we're paying like 60 cents for existing product. Cause I feel like new products are not going to do as well in the ad auction as existing products. So you want to make the assumption that you're going to pay a little more. And so, let's say we're going to pay 80 cents or whatever the amount will be. Well, with our conversion rate, we can look at our customer acquisition cost and we can forecast our launch ACOS. And we've got landed costs and profit and margins over here. All right. And then what we can do is we can have our target price and our post-review conversion rate. So I would say this is just after you get one review. And let's make the assumptions our CPCs remain at 80 cents. Well, and our target price is this. Well, then we can figure out what our forecasted ACOS will be based on this. And we can actually, this actually tells you how much profit you're going to make as well. So you can calculate the profit. So this is a really cool tool for looking at, if you're launching a new product or you're doing your product research and you can make some assumptions. So this is based on conversion rate. The reason I call this, you see two tabs here, it says CPC and CVR, because this one is a fluctuation in conversion rate, right? This one is a fluctuation in cost per click. So here we changed the conversion rate, right? And we kept, these kind of numbers the same. Okay. And these numbers are pretty much the same as well. Ở đây có hai cột ha, một cột là CPC và một cột là conversion rate. Cái này là bạn giả dụ ha, giả dụ trong cái cột conversion rate này thì bạn sẽ tăng cái tỷ lệ lượt conversion rate này theo thứ tự từ thấp đến cao này. Trong khi cái bảng này á, giá launch và giá CPC hầu như là cố định và không có thay đổi ha. All right. But here what we did was the only thing we changed or we made variable was the cost per click. Rồi trong cái bảng CPC này thì bạn giả định là cái cột CPC này nó sẽ tăng ha, nó sẽ tăng. So we changed it. And this is really where, forecasting your bid management comes in, right? Because, if you have a 50% cost per click, then your bids can be lower in that marketplace, right? Your starting bids can be a lot lower. If it's $1.60, your starting bids are going to have to be a lot higher when you launch those products. And so, so basically we have the launch price, we have the cost per click, which goes up in about 10-cent increments. We have the pre-review conversion rate of 8%. And then based on this, the customer acquisition cost, it's basically it's the cost per click divided by the conversion rate. Cái cột này là bằng cái cột conversion rate này chia cho CPC ha. Thì nó sẽ ra cái cột này. And that's going to give us our ACOS. So it helps you with forecasting your ACOS and your profit and it helps you with forecasting your ACOS pretty much. Let me see something here. Profit per product, and then your margins are 30%. It doesn't actually calculate the profit after the ads though. But yeah, this is really cool. This is something that I really, really think is interesting, and I think really practical for doing product launches when you're launching in the same category and you're launching similar products. Cái bảng này nó sẽ có tác dụng của mình khi mà launch một cái chiến dịch gọi là cùng sản phẩm và cùng ngách ha. And what happens is, you could use this and do these forecasts. And then, once you launch the product and you gather the data, you might find something different. But if you're really in it for the long term and you want to dominate a category, well, then you're going to want to archive the data. You're going to want to look at it. And so you're going to want to look at that data and keep it so that whenever you're launching new products, you can say, all right, guys, we know that we're going to be paying at least $1.60. And if our price point is this, and our conversion rate for a similar product is this at this price point, well, then realistically, we know what our ACOS might be, pre-review and post-review. So this is a really cool tool for making forecasts. Cái này là đưa ra cái phần dự đoán ha, đặc biệt khi mà mình mới launch một cái sản phẩm mới á, thì những cái số liệu này nó sẽ giúp cho mình có một cái bức tranh toàn cảnh. Ví dụ như đối với giá bán của mình là 18.99 đô chẳng hạn, cái mức cost per click có thể cao nhất là 1.6 đô chẳng hạn, thì mình cũng phải lường trước được rằng ACOS của nó rất là cao. When you're looking at launching products in the same category or variations of an existing product. All right, guys. So here's what we covered. We covered the bid study, basically understanding bid behavior and how basically how bids are correlated to other pieces of the business. It's mainly around cost per click, but cost per click is a reflection of the bids that you put on, or you in the ad auction. The study conclusions, the difficult bid scenario that I've has been kind of a headache, and I have to troubleshoot a lot, and how to analyze SKU and keyword data. All right, guys, here's your action items. I would like you to send me the
the CPC, conversion rate, and price of your best and worst performing product AOV for this one. Này bạn đưa ra I'm những cái basically lệnh going to như vậy. put do best and then AOV. Phần sau này là bạn đưa All yêu right. cầu mình làm bài tập về nhà căn cứ vào những cái Cool. mình học á. All right, guys. Rồi cái phần sau này cũng không có đọc lắm, bạn nói những cái ngoài lề á ha. Rồi mình kết thúc video ở đây. Hôm nay video khá là khó hiểu ha, và khá là nhiều cái thông tin mang tính chất là học thuật. Quay trở lại video của Son thì hơi nhức đầu. Các bạn chịu khó xem video ha.